Students, today we are going to discuss about the rule of thirds. Rule of thirds. So, rule of thirds பற்றி நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிலலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா the rule of thirds is a type of composition. Compositionனா arrangement of elements in which the images is divided evenly into thirds. மூணா அது டிவைட் ஆகி போத் ஹாரிசாண்டலி டிவைட் ஆகிறது வந்து ஹாரிசாண்டலும் வேர்ட்டிக்கலும். அந்த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ எங்கே ஒன்றா சேருதோ அந்த டிவைடிங் லைன்ஸில் அங்கே அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அல்லது ஏதாவது ஒரு லைன் கிட்டே இருக்கும், ஆர் அலாங் ஒன் ஆஃப் த லைன்ஸ் இட் செல்ஃப். புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ தேர்டாக டிவைட் பண்ணுறோம், ஹாரிசாண்டலாக வேர்ட்டிக்கலாக அதை டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்ம ஹாரிசாண்டல் வேர்ட்டிக்கல் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல, அதில் வந்து அது இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அங்கே பிளேஸ்டாக இருக்கும். இல்லைனா ஏதாவது ஒரு லைன்ஸில் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும். பாருங்கள், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட். ஸோ ஏதாவது ஒரு லைன்ஸில் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டாக இருக்கும், intersection of the lines. Got it? So that is called rule of thirds. What is a rule of thirds? So rule of thirds is one of the most common rules in photography and one of the easiest to learn and to use successfully. To understand what's the rule of thirds, so it is just simply to break up an image into thirds. Ma'am சொன்ன மாதிரி தேர்டாக நீங்கள் பிரேக் பண்ணி both horizontal and vertical as seen here. The four intersection points of these lines, இல்லைனா இந்த 4 லைன்ஸும் அங்கே தான் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் கம்போசிஷனல் லைன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோட்டோகிராஃப். அந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி இமேஜை வச்சோன்னா அது ஒரு பேலன்ஸ்டு இமேஜாக நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், some images use more than one point or one line of the rule of thirds, while others will only apply a single line or point to their composition and let other elements in the image fall wherever they may. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் ரூல்ஸை நான் வந்து தேர்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 9 இருக்கும், 9. ஓகே, ஸோ வந்து 1 லைனில் வந்து ஐ ஹாவ் பிளேஸ்ட் தெம். ஸோ see this example, see how the center of the object here. okay, பேலன்ஸ்டாக தெரியும். You can see the balanced image when you go for rule of thirds. So how to break the rule of thirds? Of all the rules in photography, the rule of thirds is one of the easiest break actually. Framing an image so that subjects or lines don't fall on the rule of thirds areas can still create a successful image as long as the lines and other elements in the image do create a strong overall image and capture the viewer's eye using other methods such as leading lights, contrast, color, symmetry. So symmetry வந்து it's arrangement of the your design elements. So rule of thirds பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வியூவர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? எது கான்ட்ராஸ்ட், எது கலர், எது நம்ம மெயினாக காமிக்கணும்னா அது வந்து நம்ம ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் வச்சு பிரேக் பண்ணி we can show it to the viewer. So now check this photograph, how they break the image. Even though they did not appear to have intentionally, இது வந்து இன்டென்ஷனலாக ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணல, but may still apply the rule in approximate manner. In other words, many photographs use the rule of thirds without even thinking about it or before they even know about it's a rule. So just like that கூட சில பேர் rule of thirds வந்து ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி they do the images. இது பாருங்கள் how they have made this picture. So எது வந்து ரொம்ப center of attraction of your subject is very important. Okay, now see this one.
சும்மா அந்த கிரிட்ஸை காமிக்காமல் இந்த இமேஜ் how it is. அந்த கிரிட்ஸ் காமிக்காமல் உள்ள இமேஜ். now look at this. இதெல்லாம் வித்தவுட் யூஸிங் அந்த லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் அந்த சப்ஜெக்ட் மாத்திரம், பட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் இஸ் அப்ளைட் இன் திஸ் இமேஜஸ், பட் ஐ ஹவ் given this photographs without those lines. Okay, so that's all about the rule of thirds. Thank you, students.